Jai Shri Ram. We are working on the text completion, starting with the word possessing a few natural resources upon its newly granted independence in 1863. 1863 కాదు 1963. టెక్స్ట్ టప్పు. సింగపూర్కి వచ్చింది 1963లో. Okay. Singapore remained economically dash until an influx of industrialization and foreign investment. సో ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చేంత వరకు అది ఎకనామికల్గా ఇలాగా ఉండింది, కొత్తగా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. సో వీ నీడ్ ఏ నెగటివ్ వర్డ్. కింద చూద్దాం. ఎస్, యువర్ ఆన్సర్ వాస్ కరెక్ట్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డూబియస్ అంటే డౌట్ఫుల్, డూబియస్ అంటే క్వశ్చనబుల్, డూబీటీ నౌన్ ఫామ్ DUBIETY, డూబియస్ అడ్జెక్టివ్, డూబీటీ నౌన్ డౌట్. ఓకే, అక్కడ ఏమైనా వర్డ్స్ ఉన్నాయా? సాల్వెంట్ అన్న వర్డ్ వీ ఆల్రెడీ నో. కెమిస్ట్రీలో సాల్వెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ విల్ డిజాల్వ్ సంథింగ్ ఎల్స్. బట్ సాల్వెంట్ ఆల్సో మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు పే బ్యాక్ ద లోన్స్ దట్ హీ హస్ టేకన్. ఇన్సాల్వెంట్ అంటే కెనాట్ పే బ్యాక్ ద లోన్స్. సో ఇన్సాల్వెంట్కి ద వర్డ్ ఈజ్ బ్యాంక్రప్ట్. BANKRUPT. I'm sure you are familiar with this word. Fortuitous is a word we are encountering repeatedly. It means an accidental discovery. It's a positive word. The synonym is serendipity. SERENDIPITY. Accidental discovery, which means a good kind of accident, which means you are trying to do something and you discover, you chance upon something else, and that is something very good. So, okay, let's go to the next one. Let us see if you can read and crack it. You may not know a few words, but that shouldn't bother you. You should apply elimination, and if you understand the sentence, you should be able to answer it. Please go ahead and read now. I'm pausing. Okay, wealth and technology wrought by industrialization. Wrought ante brought about. Wrought iron is iron that is beaten. Wrought iron is much tougher than cast iron or pig iron. So wrought means కష్టపడి తయారు చేయబడినది. Overwrought is a word which is familiar, found on GRE tests. Overwrought, attach the prefix over. Overwrought అంటే అతిగా డెకరేట్ చేయబడినది, లేక టూ మచ్ వొకాబులరీ వాడి సెంటెన్సులు రాస్తే దట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఓవర్రాట్. ఆర్కిటెక్చర్లో ఏదన్నా ఓవర్రాట్ అంటే అతిగా డెకరేట్ చేయబడినది. ఓకే, టూ మెనీ వర్డ్స్ వాడబడినది. Overwrought can also mean if you are overworked and completely stressed out. So overwrought is an interesting word, useful one. Okay. Wealth and technology wrought by industrialization gave nations in the northern hemisphere strategic dash. Okay. This included sophisticated weaponry. Sophisticated and very advanced and complex, and that could easily overpower the more dash arms and weapons held by the countries of the southern hemisphere. సో ఇక్కడ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉండే దేశాల దగ్గర సొఫిస్టికేటెడ్ వెపనరీ లేవన్నమాట. అంటే వాళ్ళకి ఏదో క్రూడ్, పాతకాలపు, అండర్ డెవలప్డ్ అట్లాంటివేమో. వీళ్ళ దగ్గర సొఫిస్టికేటెడ్ అంటే లేటెస్ట్, వెరీ కాంప్లెక్స్ టెక్నాలజీతో వాడబడినది, వెరీ. సో వాళ్ళ దగ్గర అది లేదు. సో సొఫిస్టికేటెడ్కి ఆపోజిట్ కావాలి సెకండ్ బ్లాంక్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్ ఫర్ ద సెకండ్ బ్లాంక్, ఇంట్రికేట్ అంటే కాంప్లెక్స్, పెరిలస్ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది, రిస్కీ, పెరిలస్ జర్నీ. పెరిల్ అంటే రిస్క్, పెరిలస్ అంటే రిస్కీ. పార్లస్ అన్న వర్డ్ కూడా ఉంది, PARLOUS, అది కూడా రిస్కీ. ఇంపెరిల్ అంటే పుట్ టు రిస్క్. ఇంపెరిల్కి ఫేవరెట్ GRE వర్డ్ జెపర్డైజ్, JEOPARDIZE. Bad attitudes can jeopardize your career. Poor communication skills can jeopardize your career. Jeopardize అంటే exposed to danger, exposed to risk. దానికి నిమానిక్ జీపులో పారిపోవడానికి రిస్కీగా డ్రైవ్ చేసి డైస్, jeopardize, jeopardize. So jeopardize means to expose to risk. Okay, exposed to risk. Rudimentary అంటే basic, elementary, not fully developed. So I'm sure now the answer is much more clearer.